Welcome to the second episode of Career Talks by Envisioneers. My name is Zarine. I am a program coordinator at BIGD and আজকের সেশনের জন্য I'll be the moderator. শুরু করার আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাচ্ছি, setting the tone, setting the objectives and why we're here today. আমাদের Career Talk sessionটা is mainly designed for early career researchers and aspiring academicians. And আমরা মূলত ফোকাস করছি সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চের উপর। আমাদের এর আগে একটা এপিসোড হয়েছিল ক্যারিয়ার টক্সের। In the first episode, we mainly talk about how to navigate job interviews as an early career social science researcher. আমাদের আজকের এপিসোডের ফোকাস হচ্ছে we will be shifting our focus to a topic that's actually top of many of our minds, especially with the deadlines coming up soon. Yes, I'm talking about the very, very dreaded PhD applications. So for those of you who are young aspiring economists, who don't know where to start, who don't know what to expect, কিভাবে prepare করতে পারবেন, how to build a strong application, strong proposal, সেগুলো নিয়ে hopefully we'll have a bit of a discussion today. And the best part is that you'll be hearing directly from young economists who have gone through the same journey themselves and they understand the process the best. So I'll just be sort of navigating the flow of the conversation, but আমাদের আজকে honorable speakers যারা আছেন, they'll be the ones kind of running the show. But before we dive in, আমি কিছু housekeeping notes একটু share করতে চাচ্ছি. Please note that this session is being live streamed on the Envisioneers Facebook group and it will be recorded, which will be available on the BIGD YouTube channel. We might be taking a few screenshots during the session for our social media channels. So for that, we seek your kind consent. কারোর যদি if you feel uncomfortable, if you want to opt out of that, please feel free to keep your video off. আমাদের Zoom chat box is open, as is our Envisioners comment box. So if you have any questions or if you want to share your thoughts, please feel free to use those. আমাদের একটা initially আমরা কিছু discussion, question answer within the speakers, এরপরে আমরা একটা open Q&A session রাখবো. So তখন you can actually use the raise hand option on Zoom and actually directly ask your question to our speakers. And again, requesting everyone to be concise and respectful and create a safe sort of space. Now let's go and meet our amazing speakers, our young economists who I'm proud to say are our very own BIGD alumni. আমি শুরু করছি আফসানাকে দিয়ে। Afsana Adiba is a third-year PhD student in the Department of Economics at the University of Washington, with research interests in macroeconomics, macro development, and development economics. Prior to her doctoral studies, Afsana worked as a research associate at BIGD. She also holds a Master of Arts in Economics from the University of Alberta and a Bachelor of Social Science in Economics from the Independent University of Bangladesh. Then we have Mohammad Raied Arman, who is also a third-year PhD student at in economics at the University of Washington. Before starting his PhD, he worked at BIGD for over 4 years as a senior research associate. He completed his BSS and MSS in economics from the University of Dhaka, and his research areas include quantitative analysis of development policy, poverty analysis, labor market dynamics, education, and others. Then we have Farhana Kabir, who is a second-year PhD student in agriculture and applied economics at the University of Illinois, Urbana-Champaign. Prior to her doctoral studies, Farhana was a research associate at BIGD. And an interesting fact is that she was actually part of a very first cohort of Young Researchers Fellowship Program, also known as YRF. So for those of you who do not know what this program is, YRF is a flagship capacity building development initiative of BIGD, which is a 4-month-long fellowship program where we kind of provide training on applied social science research methods. We provide hands-on experience of different components of social science research and mentoring from senior researchers at BIGD. Farhana has also completed her BSS and MSS in economics from the University of Dhaka. We're really, really thrilled to have you all here. Again, thank you so much. আমি এখন আমাদের participant count দেখছি on Zoom. We have 30. We hope that the count will increase soon, and we have a lot of people watching live on Envisioners as well. Before we start, I want to do a quick poll to kind of understand which stage of the PhD process we are in right now. So, Zarif, if you're there, I would request you to start our first poll, which is
Which of the following best describes you right now? Okay, so আমাদের চারটা অপশন আছে এখানে: still exploring whether I want to do a PhD, planning to apply in the next 1 or 2 years, currently preparing my application materials, and already applied, waiting for results. Actually, someone who's already applied would probably not really benefit from this session, but curious to see if there's anyone like that. I can see from the poll results that মূলত আমাদের we have a good kind of equal mix between people who are currently preparing their application materials and those who are planning to apply in the next 1 or 2 years. ওকে, আমাদের আমরা আরো 10 সেকেন্ড ওয়েট করব, সবাই আনসার করুক। And there are some who are still exploring whether or not I want to do a PhD. I think hopefully our আজকের session first part will sort of help with that, where we talk a bit about trying to figure out whether or not PhD is the right way to go, what helped you come to that sort of conclusion that PhD is the place where I want to go, what topic I want to research, etc. So hopefully that's going to help. We have 82% of our participants already participating in the poll, so I think আমরা পোলটা ক্লোজ করতে পারি। আমি পোলটা এন্ড করে শেয়ার করছি। Um, and I don't know if you guys can see the poll results. If not, আমি মুখে মুখে বলে দিচ্ছি। Majority of our participants here today are planning to apply in the next 1 to 2 years. Many others are currently preparing their application materials. So I hope that this session will be useful for all of you. We'll keep the overall discussion sort of base level. আমরা একটু introductory discussions বেশি করব, কিভাবে আমি ডিসিশনে এসেছি, basic tips on the application process. If you have more detailed question, please feel free to use the chat box to do so. So without further ado, আমি এখন একটু কথা বলা বন্ধ করব। I'll hand over to our speakers today. আমরা এখন আমাদের fireside chatটা শুরু করছি, where I'll go one by one and we'll sort of ask a few questions and kickstart the discussion. So প্রথমে আমরা কথা বলছি how to prepare for the PhD journey, এই ইস্যুটা নিয়ে। So kind of exploring what led you to pursue a PhD and how your previous professional experiences helped you to do that. So আমি প্রথমেই Raied, I'm coming to you. My first question to you would be, what led you to pursue a PhD in economics, and how did you know it was the right time in your career to apply? Over to you, Raied. Thank you, Zarine, and thank you for having us here. Um, so আমার জন্য আসলে honestly speaking, after I joined BIGD as a researcher, তার আগে I never thought like আমার as you said, আমার undergrad and masters economics এ ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি। But আমি তখনও আসলে জানতাম না even after my masters if I want to do a PhD or not, but BIGD তে because I did not know what my interest would be or where I would do decently. তো পরে যেটা হলো after I joined BIGD তখন I knew যে okay, research and academia is what I want to stick with, and if you want to stick to research and academia, then if career growth এর একটা পয়েন্টে PhD becomes a necessary condition. So আমার ক্ষেত্রে ওটা so after I joined BIGD, maybe I think 3 months after my master's was done, and so maybe 5 months after my master's was done, I knew that I would have to get a PhD at some point. And if you're asking how did I know what was the right time, then and how did I decide when to do it? I think PhD, whenever you're deciding on when would be the right time to do it, I think PhD একটা 5 বছরের একটা লম্বা commitment, at least 3 বছরের, depends on where you're doing it. So and the right time টা আসলে it varies case by case. So আমার কাছে মনে হচ্ছে যে so you will know where you are, what you want to do in life. Family planning এর বিষয় আছে, বিয়ে শাদী করার ব্যাপার স্যাপার আছে, অনেকের রেসপন্সিবিলিটিজ এক একভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড. People want to get married after they're done with the degree. People don't want to get married. I'm talking about marriage too much, but yeah.
But there are many other things. I'm talking about marriage so much because that was a deciding factor for me. So I needed to get married first before applying for PhD. So that's how I planned it. And so yeah, I think, and I got married to Afsana Adiba over here. So yeah, so and then we applied together. So আমার মনে হয় যে yeah, how you time it right is totally upon you. You want where you want to see yourself at a certain stage of your life. If you wanna see yourself um, একটু time নিলেও it's totally fine. So it totally depends on you. To me, I wanted to see myself some like sort of settle down একটা মোটামুটি মাঝামাঝি বয়সে যে গিয়ে so I decided to work for 4 years and then apply for the PhD. Also, my grades were not like super great, so I needed to have some research experience to back that up and meet that lacking. We can talk about that later. Yeah, thank you. Thank you. Thank you so much for a very sort of candid response to this question. My two takeaways, একটা হচ্ছে গিয়ে যারা এখানে আমি জানি না there are any married, soon to be married, hope to be married couples today. There's a very nice case study for you all to kind of aspire. Maybe you guys can share a bit on navigating the PhD journey together. That would be super interesting. Another point, right, that you just mentioned is that about your CGPA and how you need to build up your research experience a bit. Actually, এই কোয়েশ্চেনটা আমরা যখন রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা ছাড়ি, we had asked a question that what is a question that you would like to ask to the speakers, and this is one of the most repeated questions actually. J, if I have this CGPA, is that good enough? Do I need a research background? Is that da 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 da? And we'll come to that a bit, but it's great that we've already kind of kickstarted that discussion. Thank you so much. I'll move on to the next kind of question. This one's for you, Farhana. And if you could sort of reflect, if possible, on your kind of professional experience in BIGD, and I understand you also worked at BIDS for some time, but also your kind of experience in as a TRA at the YRF program. So, how did your previous professional academic experience in Bangladesh help you prepare for the PhD? Thank you so much, Zarine Apu, and also thank you for having me. And for the question, yes, I think my experience both in BIDS and BIGD and my exposure to research আমার PhD অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে অনেকটাই হেল্প করেছে এবং রাইট ভাই যেটা বলেছেন যে ওই কিছু কিছু জিনিস আমাদের যখন সাপ্লিমেন্ট করতে হয় তখন রিসার্চ অনেক কাজে আসে এবং আমাদের প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স স্পেসিফিক্যালি ওয়ারএফ এবং আমার মানে টিআরএ হওয়ার পরে আরএ হওয়ার পর যে আমার এক্সপিরিয়েন্স যে প্রজেক্টগুলো আমি করেছি আমি অনেক ফিল্ডে যেতে পেরেছি, অনেক ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স গেইন করতে পেরেছি পিএইচডি করার আগে। অ্যান্ড আমার মনে হয় সেটা আমার জন্য খুবই খুবই হেল্পফুল হয়েছে এখানে আসার পরে, কারণ আমার ওই ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাকে অ্যাজ আ রিসার্চার আমার আইডিয়াসগুলো শেপ করতে অনেকটাই মানে হেল্প করেছে। আরেকটা হচ্ছে আমার আন্ডারগ্র্যাড অ্যান্ড মাস্টার্স এর প্রিপারেশনে আই এম গ্রেটফুল যে আমার অনেকগুলো ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড ডাইনামিক অপটিমাইজেশন, রিয়াল অ্যানালাইসিস, অনেক ইকোনোমেট্রিক্স করার সুযোগ হয়েছে, যেগুলো আমার অবশ্যই আমার পিএইচডিতে অনেক হেল্প করেছে। সো আই থিঙ্ক আমার প্রফেশনাল অ্যান্ড একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ আ ভেরি বিগ পার্ট অফ মাই পিএইচডি অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস। Thank you so much. And we'll actually come to this point a bit maybe later on when we're exploring the proposal লিখতে গেলে অথবা research interest figure out করতে গেলে, how do we kind of approach that? So we'll come to that discussion a bit in the next session. My third question for this part of the discussion is for you, Adiba, if you can share. You guys, all three of you are kind of pursuing very mathematically rigorous PhD programs, and US এর PhD, economics PhD usually খুব mathematically rigorous হয়. So if you could share, how did you prepare yourself academically or technically before applying? And if you have any guidance for students who are coming from more applied or even like non-quantitative backgrounds, any tips or tricks from your side? Thank you for having me here, first of all. And to your question, so there are two parts to this question, right? যারা
has already gotten like economics degree in like for their bachelor's maybe, and যারা non-quantitative field ছিলেন now they want to move into econ. So for the first part of for the first group of people, I think if you have I would like to say that if you have a uh, gap কিছু বছর গ্যাপ কাজ করার পরে বা কিছু গ্যাপের পরে you are joining your PG program, then I think it's definitely helpful যদি if you brush up on I don't know, some like linear algebra, some real analysis, and these sound like fancy concepts, but এখন তো everything is out there and there's AI. You can just ask the AI to explain concepts to you and then learn them. And the for the second group of people, again, there are so many resources out there right now. You just have to like find the simplest one that you can understand, and then just try to like get yourself familiar with all those not like all of those concepts, but just একটু আইডিয়া নিয়ে রাখা যায় কোনটা কি. And having said that, I don't want to scare you guys. I don't want to say that আমি সবকিছু পড়ে শিখে এখানে আসছি. That is not the expectation at all. It's just for yourselves, because if there is a gap, or even if there isn't a gap, it could be যে um, if you stop your practice, like especially like in math, if you stop your practice, brain kind of like forgets it. So that'll be a good warm up for your brain before you come here, so you can tackle things better here, and so that you don't get scared when you see the first math problem এখানে like PhD তে আসার পরে. It's just like for yourselves, mostly for yourself, and very little for the program. The program doesn't expect you to know any of these. আপনারা সবাই এখানে এসে এগুলা শিখতে পারবেন, so don't worry. um, thank you. Thank you so much. So, good news for people যারা আমার মতো math ভয় পায়. It's good to kind of stay in touch with math as much as possible so that you don't get too scared during the program itself. And like Adiba said, practice makes perfect. So, এটা ছাড়া আসলে কোনো উপায় নেই. Thank you so much for that. আমরা আমাদের next kind of session, next part of the discussion এ যাচ্ছি. But before doing that, I want to run a second part, a second poll, sort of. And this kind of goes on to the different parts of the PhD application process. So again, Zarif, requesting you to start the second poll. Okay, so what part of preparing for US PhD feels most intimidating to you? Strengthening your math or econometrics background, writing a strong SOP or proposal, finding programs and advisors that fit my interests, getting strong recommendation letters, or managing funding, financial uncertainty, visa. I can see that third last option এর জন্য অনেক votes চলে এসেছে already. Especially with the current situation, that is something that people are always very worried about. Strong worry. We'll keep the poll on for 10 more seconds. Okay, I think আমরা ক্লোজ করে দিতে পারি, আমাদের almost 80% participation হয়ে গেছে. So I can see that most people, আমি একটু শেয়ার করছি poll resultটা. I can see that most people are kind of worried about the uncertainty of funding, and with the current situation, I hope you guys have some, I don't know, words of advice, wisdom, tips, or tricks of anything যদি share করতে পারেন about funding and financial uncertainty, visa নিয়ে. Writing a strong SOP or proposal, that is also a query that we got in our form as well. আমাদের অনেকেই এটা জানতে চাচ্ছিল যে একটা ভালো এসওপি অথবা একটা ভালো কাইন্ড অফ প্রপোজাল লিখতে হলে সেটা আসলে আউটলাইনটা কেমন হওয়া উচিত। আমরা হয়তো সেটা, I feel like that's something that requires a separate session on its own, honestly speaking. Maybe that's something we can explore a bit, but we would love to hear a few tips and tricks from your side. So moving on to the next kind of session, part of the discussion, which is navigating the application process. So I'm coming back to you, Farhana. How did you kind of identify where you wanted to apply? And when you're shortlisting your universities, which were the factors that you had to keep in mind
So did you think about the advisors, funding, location, etc., etc.? Just want to hear how your experience was. থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। আই থিঙ্ক এই কোয়েশ্চেনটা আসলে সবার পার্সোনাল সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে। রাইট ভাই যেমন বলেছেন যে আসলে এক একজন এক এক স্টেজ অফ লাইফে অ্যাপ্লাই করে, তো আপনার কাছে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় সেই অনুযায়ী মানে লোকেশনগুলো পিক করা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমার কাছে লোকেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল, এটা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলতে পারে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার জীবনের 5 বছর যেহেতু আমি একটা জায়গায় কাটাবো, সেইখানে আমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবো কিনা, উইল আই বি ওকে দেয়ার, ওয়েদার কেমন, সবকিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছে লোকেশন ওয়াজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ মি চুজিং ইউনিভার্সিটিজ। সেকেন্ডলি অফকোর্স আমি আমার সিনিয়রদের কাছ থেকে অনেক হেল্প পেয়েছি, রাইট ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক হেল্প পেয়েছি, আমার আরো বিআইজিতে অনেক সিনিয়র ছিলেন যারা আমাকে অনেক হেল্প করেছে উইথ মানে স্কুল লিস্টিং। ইভেন আমার জাস্ট সিনিয়র, আমি যে কোনো আপু ভাইয়াকে আমি ইমেল করেছি যে আমার লিস্টে এরকম একটু দেখে দেন। তো উনাদের একটা সুবিধা হয় কি, অনেক মানুষের সাথে কথা বলে যে যে যার যা নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনাকে সাজেশন দিতে পারে, তো সবারটা মিলে একটা মানে কনসলিডেট করলে তখন আপনি একটা ভালো আইডিয়া পেতে পারেন। কারণ আসলে আমেরিকার এক ইউনিভার্সিটি আরেক ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক আলাদা, সব নিয়ম কানুন আলাদা, ফান্ডিং আলাদা, সবকিছু আলাদা। সুতরাং আপনি যত মানুষের সাথে কথা বলবেন আমার মনে হয় পিএইচডি শর্টলিস্ট করাটা তত মানে আপনার জন্য সহজ হবে। তো আমার আমার ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে, আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি, সেই হিসাবে আমি শর্টলিস্ট করেছি। আমি বলতে পারি যে আমি প্রথমে যেটা করেছিলাম যে আমি আমেরিকান ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশন এর ওয়েবসাইট, এগ্রিকালচার ইকোনমিক্স, কারণ আমি আসলে জানতাম যে আই ওয়ান্টেড টু ডু অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্স, তো আমি অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্স প্রোগ্রামের উপর বেশি ফোকাস করেছিলাম। তো অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্স প্রোগ্রামের লিস্ট বের করেছি, বের করে তারপর আমি প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে গিয়ে কোন প্রোগ্রাম কোন কিসে স্পেশালাইজ করে, কোন প্রফেসর কিসে রিসার্চ করে, আই থিঙ্ক দ্যাট এই জিনিসটা দেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেকে এটা ভুলে যায় যে ফান্ডিংটাই সবকিছু না, কারণ আপনি এখানে 5 বছর থাকবেন, আপনার আপনার রিসার্চের সাথে যদি মানে আপনার যে জিনিসে ইন্টারেস্ট সেটার সাথে যদি আপনার যে যে ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছেন ওখানে যদি কোনো প্রফেসর ওই বিষয়ে কোনো কাজ না করে, তাহলে পরবর্তীতে আপনার জন্য সেটা একটা মানে কঠিন ব্যাপার হতে পারে। সুতরাং আগে থেকেই দেখে নেওয়া যে এই ডিপার্টমেন্ট, আমি যে কাজে ইন্টারেস্টেড বা আমি যদি ডেভেলপমেন্টে ইন্টারেস্টেড হই, আমি যদি ক্লাইমেট ইন্টারেস্টেড হই, তাহলে আমি যে ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাই করছি ওই ডিপার্টমেন্টে প্রফেসররা এই বিষয়ে কাজ করছে কিনা, আমার মনে হয় এটা এটা দেখাটা ইম্পর্টেন্ট। তো আমার মনে হয় প্রফেসর ফিট, লোকেশন, ফান্ডিং তো অবশ্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট। সব ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে লেখা থাকে কোনগুলো ফান্ডেড প্রোগ্রাম, কোনগুলো নন ফান্ডেড প্রোগ্রাম। আপনি দরকার হলেও সবার গ্র্যাড কোঅর্ডিনেটরকে মেল করেও জানতে পারেন যে কোন কোন প্রোগ্রামে ফান্ডিং আছে। তো আমার মনে হয় এই সব কিছু মিলিয়ে আপনি লিস্টগুলোকে যত ছোট করতে পারেন, বা ছোট আসলে এই ব্যাপারটা এটাও অনেকটা পার্সোনাল প্রেফারেন্স যে আপনি কয়টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে চান এবং কি পরিমাণ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারবেন, কারণ অ্যাপ্লিকেশন ফি এরও ব্যাপার আছে। তো সব মিলিয়ে একটা মানে ওভারঅল একটা একটা লিস্ট করা, যেখানে কিছু ড্রিম স্কুল থাকবে, কিছু আম, আপনার মিড রেঞ্জের স্কুল থাকবে, কিছু সেফ স্কুল থাকবে। এটা হচ্ছে মানে আমাদের জেনারেল সাজেশন থাকে যে সব ধরনের একটা মিক্স থাকে যেন আপনার স্কুল চয়েসের লিস্টের মধ্যে। So I think that will be the tips to give to everyone who's planning on applying. Thank you. Thank you. Thank you so much, Farhana, for a very kind of detailed kind of process, steps আর কি on shortlisting. আমার একটা কোয়েরি ছিল, for your particular case, আমাদের একটা কোয়েশ্চেন অনেকবারই এসেছে যে আসলে অ্যাপ্লিকেশনটা কি সেন্ট্রালি করব নাকি অ্যাডভাইজারের কাছে আগে রিচ আউট করব, মানে অর্ডারটা কি আর প্রসেসটা কি, এটা নিয়ে যদি at least your point of view, and others please feel free to join in as well if you want to share your experience. আমার এক্সপিরিয়েন্স, আমি যখন অ্যাপ্লাই করছিলাম মোস্ট অফ দ্য প্রোগ্রামস আর সেন্ট্রালি মানে অ্যাপ্লাই করতে হয়। ইকোনমিক্স প্রোগ্রাম এবং অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্স মোস্টলি সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম থাকে। কিছু কিছু প্রোগ্রাম হয়তো এর ব্যতিক্রম হতে পারে, কিন্তু আমি পার্সোনালি আমি যে কয়টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছি মোস্ট অফ দেম ওয়ার সেন্ট্রালি অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম, সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমস। একটা বা দুটাতে আমি মনে হয় প্রফেসরকে আগে থেকে ইমেল করেছিলাম এবং তাদের সাথে কথা বলেছি, কিন্তু আমার মনে হয় না যে এটা খুব বেশি মানে আপনার অ্যাডমিশন চান্সেসের ওপর এটাতে তেমন কোনো এফেক্ট পড়ে, মানে ওয়েদার ইটস আ সেন্ট্রালি অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম অর ইটস আ
প্রফেসরের সাথে আগে কথা বললে আপনার চান্সেস যে বেড়ে যাচ্ছে, ব্যাপারটা ওরকমও না। মানে আমার মনে হয় এটা ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্ট, কোন ডিপার্টমেন্ট কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমটাকে চালনা করে সেটার উপরে আর কি নির্ভর করে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার ধারণা, আমার এক্সপিরিয়েন্স, যে অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্স এন্ড ইকোনমিক্স প্রোগ্রামগুলো মোস্টলি সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম হয়ে থাকে। So আমি assume করছি, right, Adiba, it's the same case for the University of Washington as well? Yes. Yes. Okay. And all the Okay. schools we applied to Okay. central. So, if I understand correctly, I think USA তে for applied economics central application system is the standard. But এখানে অনেকে আমাদের কোয়েরি করেছিল যে কানাডাতে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব, ইউকে তে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব. Well, we may not be able to answer those questions in today's episode. Maybe in a future episode, we'll have a different kind of group of speakers who can speak a bit more about that. But I understand ওখানে প্রসেসটা may be different. ওখানে প্রফেসরদেরকে হয়তো অ্যাপ্রোচ করতে হবে আর কি। But for today's purpose, আমরা মেইনলি ইউএস এর উপরই ফোকাস করি। Sorry, আমি মিউটে গিয়েছিলাম, my bad. My next question is for Raied. So, what was your approach to writing a strong SOP proposal? I don't know what term you guys use for, for your particular program, but how did you kind of approach it, and kind of what was your approach in presenting your profile effectively for the admissions committee? Thank you. So first off, আমার মনে হয় যে SOP, while it's very important, honestly speaking, SOP মনে হয় in your application package ওইটা weight একটু কম দেয় compared to other things, because SOP তে you can, I mean, you will always be overselling yourself. So, like when I came here and spoke to the professors who make the decisions, ওরা বলছে যে ওরা সবচেয়ে বেশি weight দেয় on your CV and the letter of recommendations and তারপর SOP. That being said, every part is important. I just wanted to get that out of it. So তারপরে so এখন SOP তে আমার মনে হয় যে um, people get confused about what to say and what not. So আমার মনে হয় যে তিনটা জিনিস, let's say you have a limit of 1000 words maybe maximum. um, অনেকখানে অনেক বড় দেওয়া যায়, বাট লেটস সে যদি 1000 ওয়ার্ডের একটা এসওপি আপনার থাকে, সেক্ষেত্রে হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ, প্রথমত ইফ ইউ হ্যাভ এনি, মানে ইউজ ইট, সি ইট অ্যাজ এন অপরচুনিটি টু এক্সপ্লেইন অন্য কোনো ক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো ল্যাকিং থাকে, আপনার যদি গ্রেডস একটু আপ টু দ্য মার্ক না হয়, বা আপনার যদি রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স না থাকে, এসওপিতে মানে কয়েকটা লাইন ওটার জন্য ডেডিকেট করেন, যেটা শো করে যে why you are still a good fit despite the lacking, and somehow let's say your grades fail কোনো একটা সময়ে, and if you can show it as a challenge that you overcame, তাহলে তো আর কথাই নেই যে so there was this that happened in my life, and that's why the grades show that. So there's that. দ্বিতীয় একটা আমার কাছে মনে হয় যে অনেক ইম্পর্টেন্ট, আই থিঙ্ক এভরিওয়ান নোজ দিস থিংস, বাট ইয়া, সো ওটা হচ্ছে যে um, এটা হচ্ছে ফর দোজ হু আর ওয়ার্কিং অর হ্যাভ সাম ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স। সো ওদের জন্য আমার মনে হয় ইটস ভেরি, মানে নাম্বারস জানানো ইজ ইম্পর্টেন্ট, অ্যাটলিস্ট আই থিঙ্ক ইট হেল্প মাই কেস. So, so let's say you've been part of 8 projects, and let's say 3 of them were R series. Like specifically state that প্রফেসররা অত সময় নিয়ে ওদের কাছে হাজার হাজার এসওপি পড়তে হয়, অত সময়, বাট if you have, there's a scheme to it. So if you have the numbers out there, যে okay, so okay, this guy did like was part of like 3 R series, and ওখানে আপনি কি কি করেছেন, যে ওকে মানে ওই প্রজেক্টের টাইম লাইনে আপনি সার্ভে প্রপোজাল ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে রিপোর্ট রাইটিং এর প্রত্যেকটা স্টেপের মধ্যে কোনটা কোনটা আপনার এক্সপিরিয়েন্স আছে, পুট দ্যাট ডাউন. সো দ্যাটস আই থিঙ্ক অ্যানাদার থিং দ্যাট রিয়েলি হেল্পস. আর থার্ডলি যেটা নিয়ে অলরেডি যে ফারহানা কথা বলেছে, যে রিসার্চ ইন্টারেস্টের সাথে ম্যাচ করা, সো ওটা, সো ওয়েন ইউর অ্যাপ্লাইং, মাই গেস ইজ ইউল বি অ্যাপ্লাইং টু 6, 7, 8, 10, 14টা স্কুল, অ্যান্ড ওখানে একটু একটু করে প্রফেসরদের কম্বিনেশনটা এক এক রকম, ওদের ইন্টারেস্টের জায়গাগুলো এক এক রকম. সো when you're applying to, when you're starting your application period and entering that, আপনার তখন দেখা যাবে যে
হয়তো 2-3টা জেনেরিক এসওপি রাখতে হবে, যেখানে অন্য জিনিসগুলো সেম হলেও এই রিসার্চ ইন্টারেস্টের জায়গাটা ডিফারেন্ট। সো হাউ উই ডিড দ্যাট ইজ যে ওয়েন উই আর অ্যাপ্লাইং টু লেটস সে ওয়াশিংটন বা লেটস সে ইউনিভার্সিটি অফ জর্জিয়া, যেখানে ডেভ ডেভ বা অ্যাপ্লাইড কাজের ইয়েতে করতেছিলাম, সো ওখানে হচ্ছে উই হ্যাড দিস ডেভের ইয়ে, যেমন আমি সার্ভে এক্সপেরিমেন্টের কথা বলছিলাম, ওখানে আমার ইন্টারেস্ট এখানে, অ্যান্ড অলসো ওইটার সাথে রেলেভেন্ট প্রফেসরস কারা আছে ওদের এরকম একটা আলাদা লিস্টের মতো বানিয়ে রাখছেন। সো ওয়েন উই ওয়ার সাবমিটিং দ্য এসওপিস, ওখানে হচ্ছে ওই স্কুলের জন্য কোন প্রফেসর অ্যান্ড ওই স্কুলের জন্য কোন আইডিয়াটা আমি পিচ করব ওটা বলছিলাম। বাট দ্যাট বিং সেড, ওই দে দে নো যে এসওপিস থেকে যে আইডিয়াটা আপনি বলবেন ওটা এখানে এসে পুরো আমূল চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, ডেভ বলে এসে এখানে এসে ম্যাক্রো করতে পারেন, অ্যান্ড দ্যাটস রিয়েলি ফাইন। সো ওইখানে ওরা অত প্রাধান্য দেয় না। বাট ওখানে ইফ ইউ ক্যান শো যে আপনার আপনার ইন্টারেস্টের সাথে ক্লোজলি লিঙ্কড একজন প্রফেসর অলরেডি ওখানে এক্সিস্ট করেন, তাইলে আপনার চান্সেস ওটা কিছুটা ইনক্রিজ করে। Yeah, I think that's all I have to say. Thank you. Thank you. Thank you so much, Raied. I have a follow-up question, and this is also a question that came up. GRE score কতটা important is a part of your application package? Okay, so again, it depends. It varies from program to program. But হ্যাঁ, overall, এখন আসলে over the years GRE এর ইকন প্রোগ্রামসে GRE এর ওয়েটটা একটু কমে যাচ্ছে। বাট এখনো আসলে আই উড সে যে GRE is more like an exclusion criteria. So if কিছু 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 প্রোগ্রামে, ইনক্লুডিং the one that we are currently in, Adiba আর আমি, সো ওগুলোতে হচ্ছে there is a cut off, like let's say you have to be in the 80th percentile, 85th percentile এরকম থাকে। ওগুলো আপনারা ওই প্রোগ্রামের রিকোয়ারমেন্টসে গিয়ে পাবেন। অ্যান্ড সো ওইসব ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ গুড ডিসেন্ট জিআরই স্কোর। আবার দেয়ার আর সাম প্রোগ্রাম যেখানে হচ্ছে জিআরই কে ওরা গোনাতেই ধরে না, অ্যান্ড দ্য আদার থিংস ম্যাটার। ফারহানা উইল বি এবল টু টেল ইউ মোর অ্যাবাউট দ্যাট। So সেই ক্ষেত্রে you don't even need to worry about GRE. But that being said, I would say যে if you have the time, it's better to have it and don't need it than need it and don't have it. So যদি if you have the time তাহলে GRE দিয়ে if you can get a good score, that's always a bonus. I mean ক্ষতি নেই। But না থাকলেও যে it's not the end of the world. There are many programs, many very good programs that you can get in এখন without a GRE, without even having a GRE score. Thank you. Thank you so much. My next question is my actually final question of this part of the discussion is for you. Adiba, how did you approach securing strong recommendation letters and kind of if you had a strategy for getting good recommendations? থ্যাংক ইউ। সো রাইট যেরকম বললো যে letter of recommendation is actually very important, which I like probably never realized until I actually came into the program. So I did not strategize, but looking back, it could be a strategy in the sense that after your bachelor's or master's, মানে, whichever point in time you're applying, I think it's good to build a network. And networking, doesn't have to be like a very complicated thing. I think YRF is a very good example for networking because it's like the program that's offered by BIGD, and Farhana was like there for the first like cohort. So ওইখানে you get some training, some experience, but you also meet like researchers, right? So I did not go to the program. I was like directly hired, but I met Nara at BIGD and everyone from the econ cluster at BIGD after I joined BIGD. So it doesn't exactly has to be BIGD, but any research institute, or look for professors who are looking for research assistants in like BRAC or NSU or IB. Look for small positions like that and approach them. And even I think you can like even send them cold emails, like, expressing your research interest might just click, no harm trying. And that will help because then you can ask those researchers
for like a recommendation letter, and এটা আসলে অনেক important. Think about who you're asking, because of course you can, the other option is you can also ask your university professors, like যাদের সাথে আপনি ব্যাচেলার্স বা মাস্টার্স করেছেন. um, just I just think that যাদের সাথে আপনাদের খুবই ভালো সম্পর্ক and যারা প্রবাবলি যাদের কোর্সে আপনারা মোটামুটি ভালো করেছেন, ওনাদেরকে আপনাদের অ্যাপ্রোচ করা উচিত. ফর এক্সাম্পল, আমার উপর যদি কোনো প্রফেসর খ্যাপা থাকে তাহলে আমি প্রবাবলি ওনাকে অ্যাপ্রোচ করব না. সো হ্যাঁ, এইভাবে করে ইউ ক্যান জাস্ট লাইক গ্রো ইউর নেটওয়ার্ক আ লিটল বিট. বেশি অনেক কিছু যে করতে হবে ওইরকমও না. অ্যান্ড অফকোর্স ইউ ক্যান রিচ আউট টু ইউর লাইক like previous professors from your bachelor's and your master's, and that should be good. Yeah. And of course, if you have work experience, তাহলে তোর কথাই নাই. You can also ask your supervisors. So yeah. And yeah, be sincere in your asking. Thank you so much for again a very candid response. Um, আমি on your point, just wanted to reflect a bit on the networking aspect. একটা point that you mentioned about BIGD's Wire of Program being a great opportunity for networking. I think this kind of extends to যে কোয়েশ্চেনটা বারবার আসছে যে আমার কি জব এক্সপিরিয়েন্স প্রয়োজন কিনা, আমার কি পাবলিকেশন প্রয়োজন কিনা বিফোর আই অ্যাপ্লাই টু পিএইচডি. আই থিঙ্ক এই কাজগুলো করতে গেলে আসলেই নেটওয়ার্কটা বিল্ড করা হবে. ইফ ইউ হ্যাভ আ জব বিফোর অ্যাপ্লাইং, দ্যাটস when you have network with your line managers and supervisors, the senior researchers in that particular organization. That's one way to network. BIGD actually offers other ways to kind of network. Of course, YRF is a employment opportunity, but other than that, BIGD তে কিন্তু আমাদের আরো কিছু opportunity আছে. আমি আমাদের chat box একটা link share করছি for those of you who are not aware. We are trying to start kind of a Facebook network called Envisioneers, where we want to create a network of young social science researchers, economists, political scientists within Bangladesh, so that if you are looking to network with other like-minded people, and like-minded peers, feel free to join the group and kind of network with other people. And a গ্রুপের আন্ডারে অ্যাকচুয়ালি আমরা বেশ কিছু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং শর্ট নলেজ শেয়ারিং সেশনস করি. দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ওয়ান. দিস ক্যারিয়ার টক্স সেশন ইজ ওয়ান. আমরা আরো অনেকগুলো লার্নিং ইভেন্টস করেছি. এর আগে আমাদের সার্ভে মেথডস নিয়ে একটা ট্রেনিং হয়েছিল 3 ডে. আমাদের রিসার্চ কমিউনিকেশন নিয়েও ট্রেনিং মেথডস হয়েছে. অ্যাজ ইফ ইউ কাইন্ড অফ engage in activities like that, আপনার কিন্তু অটোমেটিকলি একটা পিয়ার প্লাস ট্রেনারদের সাথে একটা নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটি হয়ে যাবে. So I do strongly recommend everyone to kind of stay in touch with these capacity building initiatives if possible. Plus BIGT থেকে আমরা রিজ নামে একটা ইনিশিয়েটিভ করেছি recently, which is a funding opportunity for young researchers. So just please keep your eyes out for any kind of, even if you can't get the employment opportunity. I understand that YRF is highly competitive, but there are many other opportunities to reach out to people. So it would be great to have you all sort of on board. আমরা আমাদের ডিসকাশনের kind of শেষের সেকশনটাতে চলে এসেছি. So I will not take up too much of your time. We'll be starting the open Q&A very soon. But this is a question in general to all three of our speakers. And please feel free to jump in. আমি কাউকে assign করে দিচ্ছি না question গুলো. So my first question is kind of what was the biggest challenge? And this is kind of focusing more on now that you're here, now that you started your PhD, 2 বছর 3 বছর হয়ে গেছে and you've settled in. If you could reflect on the biggest challenge when you started your program and how you kind of adapted to that challenge. The floor is open. Farhana, Raied, Adiba, whoever wants to kind of jump in. অথবা আমি বলতে পারি কে আনসার করবে. আচ্ছা, So Adiba, it's a brave soul. Thank you. so the question is about how could you repeat the question? Yeah. So the question is, প্রোগ্রামটা শুরু করার সময় did you face any challenges and how did you kind of Right. adapt to it? Yeah. Right. So I think that is like a big adjustment for whoever is starting PhD or even masters abroad, because আমরা তো মানে বাংলাদেশে ফ্যামিলি থেকে আলাদা থাকি না কখনোই, আর এখানে এসে ওই জিনিসটা আমাদের প্রথম এক্সপিরিয়েন্স হয়. সো অ্যান্ড এইখানের প্রোগ্রামস অ্যান্ড বাংলাদেশের লাইক প্রোগ্রামস রিগারটা ডিফারেন্ট হয়.
and প্রেশারটা অনেক ডিফারেন্ট হয় and so you're now living alone and you also have a lot of pressure from your program so um, ওই ব্যালেন্সটা ওইটা চ্যালেঞ্জিং but doable. Clearly, we are doing it, so you guys will also be fine. Um, so চ্যালেঞ্জটা হয় হচ্ছে to I think to split your life outside the program and because মনে হয় যে আমি আরেকটু করতে থাকি তাহলে মনে হয় আমার প্রবলেম সেটটা সলভ হয়ে যাবে বা আমার এক্সামটা ভালো হবে সারা রাত পড়তে থাকি I don't think those are like good strategies maybe you'll have to do it এক দুইবার sure but I think what I learned from my experience I should have like split my life between the program and also like the personal aspect of my life or like engaging in hobbies or just relaxing for some time those things actually help and also yeah just like managing my own food and everything was also like a new experience but I experienced that during my master's but yes it is a new experience to like learn how to cope with studies but also with all the household stuff and your personal life but again it's absolutely doable. Thank you so much. My next open question is আমি একটা কোয়েশ্চেন করবো আমার তিনটা কোয়েশ্চেন ছিল but we're running short on time and so it's basically this if you could offer one piece of advice to your younger self before applying what would it be? I want to hear from both Farhana and Raied and also Adiba if you want to share. সো দিস কোয়েশ্চেন আমি অনেক চিন্তা করলাম এবং আমি যেটা ভাবছি যে এটাই হবে যে টু হ্যাভ মোর ফেথ ইন ইয়োর সেলফ কারণ যেটা হয় আমাদের দেশে থাকতে আমরা অনেক নিজেদেরকে আন্ডারসেল করারও একটা ব্যাপার থাকে অনেকটা ওভারসেলেরও যেমন ব্যাপার আছে আন্ডারসেলেরও ব্যাপার আছে আমরা আসলে বুঝতে পারি না আমরা কোথায় ফিট করি তখন মাঝে মাঝে আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাসটা হারিয়ে ফেলি ফর স্কোরস ফর সিজিপিএ মনে করি যে হ্যাঁ আমার সিজিপিএ কম এজন্য আমার এই জায়গায় হবে না আমার জিআরই স্কোর কম এর জন্য আমি এত হাই র্যাঙ্কিং অ্যাপ্লাই করতে পারবো না এই ধরনের অনেক ধরনের চিন্তা আসে অ্যাপ্লিকেশনের সময় কিন্তু ইফ আমি মনে হয় এটা আমি আমার নিজের ক্ষেত্রে বলবো এবং সবার ক্ষেত্রে বলবো যে প্লিজ হ্যাভ ফেথ ইন ইয়োর সেলফ ইন ইয়োর ওন অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ apply to the places you really want to apply to ড্রিম স্কুলে অফ কোর্স অ্যাপ্লাই ইউ নেভার নো যে কোথায় হয়ে যাবে এটা আসলে কেউই আপনাকে বলতে পারে না সুতরাং খুব যে আপনার অনেক স্ট্র্যাটেজিক্যালি চিন্তা করে সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা না অফ কোর্স কিপ ইউর ড্রিম স্কুলস হ্যাভ ফেথ ইন ইউর অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইক বিলিভ ইন ইয়োর সেলফ Thank you so much. Right, over to you. I'd say খুবই একটা মেকানিক্যাল জিনিস সেটা হচ্ছে যে just time meet the deadlines properly. So I was working and also trying to meet the deadlines. So December 15th, there's a bunch of deadlines. Then January 1st, you have a few more and so on. So um, ওগুলো আমার ক্ষেত্রে যেটা হতো দেখা যেত ডেডলাইনের 1 ঘন্টা আগে আমি সবকিছু সাবমিট করছি সো দ্যাট উড বি ওয়ান অ্যাডভাইস টু গিভ মাইসেলফ যে আরেকটু আগে থেকে গুছিয়ে রাখা আই থিঙ্ক দ্যাটস প্রিটি ডুয়েবল। Thank you so much. I can see we have an international participant. So just for your reference, I'm letting you know what Raied's advice was not to leave things for the last minute. Definitely plan ahead in advance for your applications. Adiba, just any parting words, any advice to your younger self if you want to share? I think whatever my colleagues have mentioned here, Farhana and Raied, those are the two things I think are very important. Both of those apply to me. I was also working, so I was also in crunch for time, and therefore I was also kind of rushing at the end. And like, yes, having faith in yourself is very important. I would like to take this opportunity to also talk about like before for like the master applying for master's aspect, although it's not the topic here because I think somebody asked in the chat box. So uh, if whether you're applying for master's or PhD, I think have faith in yourself for sure because I think বাংলাদেশে আমরা পড়ালেখা করার পরে like we kind of become
underconfident about ourselves, whether we will be able to, stand out in the, international level. But you can absolutely do that, because I say that because before my PhD, I applied to this master's program in Canada. I got my master's from there. And back then, I did not have any research experience. I was like a fresh graduate person, and all the experience I had was this internship, nothing else. And I also took a gap year, and I still got into the program. So just yeah, so rerouting, have faith in yourself. And whether we would recommend completing masters, I think completing masters will definitely help you guys, because আমার personally মনে হয় যে once you complete your undergrad, you're still very young, and PhD is kind of, at least at the beginning of PhD is kind of harsh. So I think masters is a good bridge, and I am not saying that you have to have a master's from, like, Canada or America. Have a master's from Bangladesh, like, um, yeah, I think that's a good bridge between your undergrad and PhD. Thank you. Thank you so much. That sort of concludes the discussion part of our this webinar today. We'll now move on to the open question answer session. And I can see that we already have a lot of questions in the chat box. আমি যদি এখান থেকে I'll start a few of the questions, and then I'll actually go and refer to some of the questions we had in our registration form. So first question I can see Saida Samiha Azim. I think your question sort of got answered to some extent. How about a mom of a 1 to 2 year old toddler planning to go for a PhD? Is it a good decision? I can add my 2 cents to it. It seems to be a very personal decision based on what we heard from our speakers today. It depends on what stage of your life you're in. It depends on whether you're not you have that kind of ability to or situation in which you can juggle both of these really, really important responsibilities in your life. But I'm just curious to hear from our speakers today if you guys have any reflections on this particular kind of question. Yeah, so I can add to this. I see my sister like handling her child. So our manhaj, well, okay, we're supposed to do in English. So I think it's very important is when you come for a PhD here, what's gonna happen is you're gonna be able to spend a lot of time at home compared to a 9 to 5 that you'd be doing there. So your child is definitely gonna have you around more. So that's the plus of it. But the negative side of it is you'll be most of the time at home but working. You will be having assignments like 3 assignments per week, and that's going to be, at least for the first year, that's going to be the norm. So if you know your child well, you know yourself well. So if you think that your child is manageable, and then sure, go for it. But if you think that you need to give them a lot of attention, then maybe wait for them to grow like at least 3 or 4, and then yeah. Okay, thank you so much, Raied, for answering that question. আমাদের এই কোয়েশ্চেনটা অলরেডি কমপ্লিটেড হয়ে গেছে, ডু উই হ্যাভ টু কমপ্লিট আ মাস্টার্স অর নট? আমরা আমাদের আগের কোয়েশ্চেনগুলোতে একটু যাচ্ছি, and the chat box is open in case you have any questions. How important is it mandatory to have a publication or not if you're applying to a PhD program? Any reflections? I can chime in, but the others can join too. What I think is, if you like in my cohort or in the program that's currently here at UW, I think very few people do have publication or previous research experience. So that's not, I mean, contrary to what people might think, that's not what people expect here. They expect you to learn research here. So research, PhD is more like a vocational training for research. That's how the professors and the universities see you here. So if you don't have a publication, I mean, you're a pretty good fit. Depends on the other things that you have.
But in case you have, um, as I have already said this, I'm reiterating, if you have something that's not quite up there, then having publications is gonna, so let's say if you have 10 deadly sins, having a publication is gonna like mitigate 5 of them for you. So, yeah. Okay. We have an interesting question on the chat box from Orgo Bhuya. I'm facing confusion between two opportunities. I have been selected as a TRA for the YRF Quant program at BIGD, and I have an offer letter from the Kent State University for MA in Economics program. Although funding is not confirmed, so if you guys have any advice to a younger brother, what do you think this person, with a very wonderful problem to have, by the way, congratulations, what do you think this person should do? Open floor. আই থিঙ্ক এটাও আসলে আপনি কি কোন কোন স্টেজে আসেন সেটার উপর অবশ্যই ডিপেন্ড করে। ওয়াইআরএফ আসলে একটা কাইন্ড অফ ট্রেনিং প্রোগ্রাম। তো ওখানে হচ্ছে আপনি রিসার্চ শিখবেন, আপনি আদিবাবু যেমন বলেছেন আপনার প্রফেসরদের সাথে দেখা হবে, নেটওয়ার্কিং হবে, এই ধরনের একটা সিচুয়েশন। আর মাস্টার্স একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, এটা একটা মাস্টার্স প্রোগ্রাম যেখানে আপনি পড়ালেখা করবেন, আপনার একটা ডিগ্রি হবে। সুতরাং দুইটা জিনিস আসলে খুবই আলাদা। তো এটা আসলে আপনার প্রায়োরিটির উপর ডিপেন্ড করছে, আপনি কি চাকরি করতে চাচ্ছেন নাকি মানে মাস্টার্স করতে চাচ্ছেন। আর ফান্ডিং এর ব্যাপারেও এটাও আপনার আপনার নিজের বিবেচনা করতে হবে যে আপনি ফান্ডিং ছাড়া এখানে যেখানে চান্স পেয়েছেন সেখানে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন কিনা। আপনার লিভিং এর খরচ আছে, আপনার টিউশন ফিজ আছে, অনেক কিছুর ব্যাপার আছে এখানে। সুতরাং ওইটা বিবেচনা করে আপনি সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন কিনা সেটাও একটা ডিসিশন। অ্যান্ড অলসো আপনি কি বাংলাদেশের থেকে আরো চাকরি করে তারপরে অ্যাপ্লাই করতে চান কিনা সেটাও আপনার বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং আমার মনে হয় এটা আপনার নিজেকে বিবেচনা করতে হবে যে আচ্ছা আমি যদি ওয়াইআরএফ এ যাই তাহলে আমি ওয়াইআরএফ এ গেলে আমি বিআইজিডি তে চাকরি করে তারপর অ্যাপ্লাই করলে আমার জীবনটা এরকম হবে। আর আমি যদি এখন মাস্টার্স করি তারপর আমি যদি পিএইচডি করি তাহলে আমার জীবনটা এমন হবে। আমার মনে হয় তাহলে আপনার ডিসিশনটা নিতে সুবিধা হবে। So I just have another point to add here. Just to note that the YRF program is a 4-month fellowship, but it is not a guarantee of employment at BIGT. So after the 4-month fellowship, actually our trainee research associates have to go through a kind of an evaluation from which only selected individuals are offered a full-time position as research associates. So you also have to keep that in mind, that for a 4-month fellowship training program, great opportunity for employment, possibly employment at BIGD, something that will look great on your CV versus a master's degree. So that is really a decision you would have to, as Farhana said, come based on your personal situation, I have another question from Ms. Tasneem Siddiqui. Brack University, is a Bangladeshi master's truly valuable when it comes to PhD? Because every person who has been accepted into USA PhD I have seen have an abroad master's. Not necessarily, because we have speakers who do have masters from Bangladesh. How to get funded master's opportunities? So I can see two questions. Bangladeshi masters, is it truly valuable or not? Maybe Farhana or Raied, you guys can attest to that a bit. And Adiba, I hope maybe you can answer the second part of the question since you do have a master's from abroad. আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার মাস্টার্স যেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছিল সেটা আমার জন্য হেল্পফুল ছিল। কারণ আমরা অনেক অ্যাডভান্সড টপিকস পড়েছি যেগুলো আমরা পিএইচডি তে ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের যেগুলো পিএইচডি তে, যেটা আদিবা বলেছেন যে আবার রিইটারেট করা হয়, তখন আপনার একটা মাস্টার্স করা থাকলে এবং মানে আপনার কানেক্ট করতে সুবিধা হয়। সুতরাং আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশে মাস্টার্স করাটা খুব খারাপ বিষয়, মানে এটা আপনি করে আসলে আপনার সুবিধাই হবে, অসুবিধার কিছু দেখি না। এবং এটা ভুল ধারণা যে আপনি বাংলাদেশে মাস্টার্স করলে এখানে পিএইচডি তে চান্স পাবেন না। অনেকেই আছে, শুধু আমরা না, আরো অনেকেই আছে যারা মাস্টার্স বাংলাদেশ থেকে মাস্টার্স করে এসে এখানে পিএইচডি করছেন অথবা মাস্টার্স ছাড়াও পিএইচডি করছেন। সুতরাং আমার মনে হয় না এটা খুব বড় একটা ফ্যাক্টর ইন কেস অফ পিএইচডি মানে অ্যাডমিশনস। I just have a quick follow-up question. Actually, we got this question also. Is it possible to get into a PhD program without a master's? So bachelor's to master with PhD করার
opportunityটা কেমন? We'll come to Adiba, to you, Adiba, but just wanted to quickly reflect on this if you guys have any views. Yeah, আমি আমার প্রোগ্রামে যেটা বলতে পারি যে আমার প্রোগ্রামে দে হ্যাভ আ ফান্ডেড মাস্টার্স। সব ডিপার্টমেন্টে, সব ইকোনমিক্স এন্ড অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে ফান্ডেড মাস্টার্স অপরচুনিটি থাকে না। সো এটা আপনার আসলে ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট গিয়ে গিয়ে দেখতে হবে কাদের কাছে ফান্ডেড মাস্টার্স অপরচুনিটিস আছে। আর ডিরেক্ট ব্যাচেলর থেকে পিএইচডি যাওয়াটা এখানে অনেক কমন, অনেক দেশ থেকে মানুষ এসে থাকে করতে। কিন্তু আমার মনে হয় বাংলাদেশ থেকে সেটা করতে হলে আপনার কিছু অ্যাডভান্সড ম্যাথস অ্যান্ড ইকোনোমেট্রিক্স কোর্সেস এবং কিছু রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স হয়তো প্রয়োজন হতে পারে। রাইট ভাই মাইট অ্যাড মোর। Yeah, so I think you don't need if you're coming from a country like Bangladesh or some developing country, then um, having a master's does actually matter, even if it's from Bangladesh. But like the people we see here without a master's are mostly people from here. So they trust their undergrad programs. They don't trust the undergrad or even the master's programs that you get from abroad. So that's why in the USA, there's the first 2 years are completely dedicated to coursework. So you have to, it's the first 2 years of a PhD are basically a master's. So they put you through everything again because they believe that it's necessary for you to do that again, even if you've done that. And so yeah, if you're coming from Bangladesh, so the big short is they don't care much about your Bangladeshi master's degree, but if you have one, that's definitely beneficial. But it doesn't mean if you don't have one, you're not. It's gonna be significantly lower chances for you. Right. Over to you, Adiba. I think I can see another the second part of the initial question was to how to get funded master opportunities, especially abroad. And we have a question from Mr. Adil Hussein Wani, how to get fully funded PhD economics in USA. We already kind of covered that, the steps of kind of shortlisting your universities. Feel free to check our recording for a detailed answer. But Adiba, over to you if you can just talk a bit about the funded masters bit. So for that, I think the very important and very basic thing is you have to look for a program that will offer you funding. So for my program, it did offer funding through teaching assistantship. So therefore, I was like lucky to get a TA-ship in my program. And so yeah, so I think to this question, you researching yourself is the most important thing here. But yeah, don't feel that there aren't any programs that are not funded. There are definitely master's programs that are funded. In fact, I think I know someone from BIGD who recently joined an econ program that was funded, master's program, not PhD. So I think do your research. Thank you so much. I think this is gonna be our last question that we take today because we're almost at the end of the session. This question is from Mr. Yasiruddin Khan. Will completing specific courses in my bachelor's or master's program, such as econometrics or quant analysis, add value to my application? Whoever wants to take this. Yes, definitely. Again, that's more like a necessary condition than a sufficient one. So if you have it, there are some programs that require you to complete certain courses. So if you don't have them, then you'll not even be considered. So they're gonna just exclude you. So have them in your CV. But having said that, they don't really trust Bangladeshi degrees so much, honestly speaking. So yeah, you'll have to do them again over here, but have them in your have them in the grade sheet so that you don't get excluded. Okay, thank you so much, Raied. I think we kind of are at the end of our time today for this session. Thank you so much once again for giving us your valuable sort of schedule during such a hectic part of the semester and especially at such an odd time. We really, really appreciate it. And I'm especially also thankful to our participants today for all your questions,
and for your enthusiastic participation. Thank you, everyone. Just a few notes kind of before we wrap up. If you found today's session helpful, please feel free to stay connected with us on the Envisioners group. The link has been posted on the chat box. We regularly organize career talk sessions and other learning events in case you want to join a future session. In fact, our next career talks episode is going to be focused on econ. This one was on econ PhD, but the next one we are planning on doing on political science PhD. So we have a lot of our BIGD alumni who are currently pursuing PhDs in political sciences, and we hope to organize a session with them soon. Fingers crossed, we'll try to arrange this before the deadlines as well. So hopefully that should be helpful. We also request you to kind of comment on the comment box if you have any kind of topics that you want us to explore in further, future sessions. For example, like we mentioned, I feel like SOP, Lakhaniye, writing SOPs, writing proposals, you can have entire sessions on these. So if that's something that you find interesting, other topics, we are talking about econ and political science, but if there are other topics that you want us to focus on, please let us know on the Zoom chat box and on the Envisioners comment box as well. Please focus on other countries. Yes, we'll keep that in mind. Thank you. And on data science as possible. Thank you. Please keep the suggestions coming. Really appreciate it. And we hope to organize more sessions in future. Once again, thank you so much, Farhana, Raied, Adiba, for your valuable time today, for your words of advice. We really, really appreciate it. And it has been really great connecting with you guys after quite some time. Thank you so much. Thank you, everyone.